Okay, thank you. Thank you for the opportunity to speak and be a part of your meeting. Good evening or morning. It's early afternoon here in the United States. I'm an alcoholic and my name's Christian. I chose the topic of spiritual awakening because when I was proposed with that question, I prayed and I got quiet and I tried to listen for some direction, like the big book directs me to do, and good sponsorship and AA. And I was brought to the thought of spiritual awakening. So we'll see what God has in store for that. My sobriety date's January 8th. 3.5 years ago. 3.5 years ago, I for sure wouldn't be speaking of a spiritual awakening. But through good sponsorship, God and AA, I've been brought to this place here today with you wonderful members of Alcoholics Anonymous as well. So I believe that we were born perfect, spiritually whole. When I was put here on earth, and for whatever reason, throughout childhood, my early years, I developed this sense of disconnection, spiritually asleep, maybe. I'm not really sure why, and it shows up in alcoholism in my life. Around the age of 12, 13, early adolescence, I was so uncomfortable in my own skin that I thought it necessary to take a drink. And when I took that first drink, that was like a minor spiritual experience in itself right there. I gained that sense of ease and comfort like it talks about in the book. That effect produced at once by taking a drink. At that age, at that early age, what was I so discomforted with that I needed a drink? As an early teen. My family life growing up was fine. And I'll pause there. Thank you. So ఆయన పేరు క్రిస్టియన్ అండి. అందరికి అదే గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్తున్నారు. ఆయనకి సుమారుగా న్యూ జెర్సీలో సుమారుగా మధ్యాహ్నం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆయన కృతజ్ఞతలు చెప్తూ మనం మామూలుగా సేఫ్టీ నెట్ టాపిక్ అడుగుద్దు కదండి, ఏం టాపిక్ మేము మాట్లాడతారని. మన పుస్తకం చెప్పినట్టుగా కొంచెం ప్రశాంత అదే అనే శబ్దానికి వచ్చి డైరెక్షన్ అడిగితే ఆయనకి ఆధ్యాత్మిక మేలుకొల్పు అని నా హయ్యర్ పవర్ నుంచి సూచన వచ్చింది. సూచన వచ్చినప్పుడు ఈయన జాన్ 8 సోబర్ అయ్యారు 3.5 ఏళ్ల క్రితం. కేవలం 3.5 ఏళ్ల క్రితం. ఈయన ఎప్పుడు సోబర్ అయినప్పుడు జీవితంలో అనుకోలేదండి 3.5 ఏళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు గురించి మాట్లాడుతారు. కాకపోతే మంచి స్పాన్సర్షిప్ దయ వల్ల ఈరోజు ఆ కార్యక్రమం చేసి 12 సోపానాలు దాన్ని పొందగలిగాను అని ఈయన చెప్తున్నారు. ఈయన 12, 13 ఏటకే తాగటం మొదలుపెట్టారు. అయితే 13వ ఏటకి ఈయనకి ఏదో అవసరం ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఏంటంటే 13వ ఏటకి వెళితే ఏంటి మనసు, ఎందుకంటే ఈయన బాగానే పెంచారు, సంతోషమైన పరిస్థితుల్లోనే ఈయన పెరగటం జరిగింది. కాకపోతే ఈయనకి ఆ వెళితే ఏంటి 13వ ఏటకి ఆ వెళితే ఏంటి తాగే వెళితే ఇంకా టీనేజ్ కూడా రాలేదు సరిగ్గా, వయసు అన్నది ఈయనకి అర్థం కాని ప్రశ్న.
Please go ahead. Thank you. As I start drinking, alcohol kind of worked for a little while for me. It made me feel comfortable in my own skin. It made me feel part of life and part of the people that were around me. As my drinking progressed, right, I couldn't wait for that next drink. As I'm getting older and I'm going through school and I'm seeing the people around me, moving on further in their life, I feel like I'm spinning my wheels. This is going to be a reoccurring theme in my life, this feeling of uselessness or spinning my wheels. I never really have a true direction. So I just keep looking forward to the next time that I can get that sense of ease and comfort from a drink. And slowly that progresses to my late teen years, right? I'm a daily drinker. I have no real direction in my life. My school career is coming to an end. And I just feel lost. I have this feeling of being lost for quite a long time in my life. I make some poor decisions, and I'm using alcohol at work to get through a day. I can't make it through a day without drinking. So while I'm at work one day, I overshoot the mark, as they say, and I get caught drinking. So this is my first introduction to some sort of recovery program or the program of Alcoholics Anonymous. At around the age of 17 years old, I'm introduced through the court system to the rooms of Alcoholics Anonymous. And when I walk in those rooms, all I do is compare me to you, and I don't see any comparison. I'm different than you, and I still have some ideas that I need to go out and resolve. I have a way out from under this thing. At this point in time, I can see where drinking is not beneficial in my life and that I drink differently than other people, but I really don't understand what I'm up against at this time. So I go to a few meetings because of the court assigned me. I have some papers signed, and I'll pause right there. Okay, thank you. సో ఏంటంటే ఈయనకి మెల్లిగా వెళ్ళే కొద్దీ ఈ జీవితం ఒక బొంగరం లాగా, అంటే అసలు బొంగరం అంటే ఒక విధంగా తిరుగుద్ది, కానీ ఈ బొంగరానికి దిశ నిర్దేశం లేదు, ఎలా పడితే అలా వెళ్ళిపోతుంది జీవితం. ఈయన వేచి చూసేది ఏంటంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు తాగేది, నెక్స్ట్ మొత్తం ఎప్పుడు అన్నదే ఈయన జీవితంలో ఒక గమ్యం కింద తయారై మెల్లిగా పనికి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టేవాడు. ఆ పనికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా తాగెళ్ళాడు. మనందరికీ వచ్చినట్టే ఒకరోజు కొంచెం మోతాదు ఎక్కువైంది. పనికి వెళ్తూ కొంచెం ఎక్కువ తాగెళ్ళాడు. ఆ మోతాదు ఎక్కువ అవడంతో మొదటిసారి ఆయనకి రికవరీ ప్రోగ్రామ్ పరిచయం అవటం జరిగింది. రికవరీ ప్రోగ్రామ్ పరిచయం అవటంతో ఈయన అప్పటికి 17 ఏళ్ళ వయసు. 17 ఏళ్ళ వయసుకి రికవరీ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి, అమ్మ ఇదేంటారు బాబు, వీళ్ళందరూ ఏంటి, ఇంకా నాకు చాలా ఉంది తెలివితేటలు, వీళ్ళందరూ తాగినట్టు ఇంకా నాకు చాలా అదే రకరకాలు డిఫరెంట్ ఆలోచన విధానం, అంటే డిఫరెంట్ ఐడియాలు ఉండేవి. దీని నుంచి నేను తప్పించుకోగలుగుతాను, ఇంకా నాకు వయసు ఉంది, ఇదేముంది అని చెప్పి ఇంకా ఆ పాత ఆలోచన విధానాలు, నేను వీళ్ళ కాదు, నేను వేరు అన్న ఆలోచనతోటి ఈయన మళ్ళీ ప్రయత్నాలు చేయటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. So
So I'm introduced to the program of Alcoholics Anonymous, right? I did what the courts offered me or asked of me to do, and then I left, right? Now that I'm able to look back on my life in a clear and honest way through inventory process and things. I can see that I'm not drinking like other people, right? I don't drink alcohol like the people around me. And I always have these consequences. I'm always getting arrested. I'm in trouble with the law. I continue to have that feeling of uselessness, and I just don't understand what's going on. In my early 20s, I have a son, right? And when my son's born, I'm a single parent to this son, and I feel this great responsibility to take care of this child in this world. And I look at him, and I think that I'll be able to manage my life, right? And I'll be able to take care of him, and I'll do all the right things that I kind of always wanted to do, but I lack the power to do that. So that's my first introduction to a rehabilitation program that we have over here in the States, right? So I do 30 days in this rehabilitation program. And when I leave that program, I believe honestly in my heart and my mind that I'm going to stay sober, and I'm going to stay sober for this new child of mine. This is my first introduction to being beyond human aid. I thought that my son would keep me sober. I thought that I had that power. I'll fast forward 20 years, right? 20 years further along than that is when I finally, when God finally pushed me into the rooms of Alcoholics Anonymous for like the fourth time. When I had that moment of clarity and I asked for help, and I honestly wanted help. My life had become a disaster. I didn't want to live anymore. It was what I believe now is a spiritual death. I was dead inside. On the outside, I had everything that I had always thought would make me well. I had a decent job. I had a home to live in. I had all the material things that I thought would be okay, would make me feel okay. But I got to a point in my life where all those things that I had materialistically put my value on, I looked around and I realized that I was still unhappy and I couldn't stop drinking. And I'll pause right there. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన అప్పుడు ఏ నుంచి ఏంటంటే ఏకి కోర్టే కదా పంపించింది. నేను 17 ఏళ్ళ వయసు అప్పుడు కోర్టు పంపిస్తే 4 రోజులు అటెండ్ కోర్టు చెప్పినట్టు బయటకు వెళ్ళిపోయారా. నేనేమో అంత పెద్ద తాగుబోతుంది వెళ్ళిపోయాక మెల్లిగా జీవితం అస్తవ్యస్తం అవటం మొదలు పెట్టింది. ఈయనకి ఒక పిల్లాడు పుట్టడం జరిగింది. పిల్లాడు పుట్టినప్పుడు మటుకు నేను ఖచ్చితంగా ఈ పిల్లాడికి మంచి తండ్రిగా ఉండాలి. అది కూడా ఏంటంటే సింగిల్ పేరెంట్ అనమాట, అంటే తల్లి లేదు. సో ఈయన ఒక్కడే ఉన్నాడు పిల్లాడికి. సో ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా పిల్లాన్ని సరిగ్గా పెంచుకోవాలి అని నేను ఎప్పుడు అలాగే అదే ఉద్దేశంతో ఉండేవాడు. కాకపోతే ఈయన దగ్గర ఆ శక్తి లేదే అని చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ ఇలాగే అవుతూ ఉంటే మొదటిసారి ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి వెళ్ళడం జరిగింది. 30 రోజులు ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఈయన ఖచ్చితంగా నా పిల్లాడి కోసం నేను మందు ఆపేస్తాను, తాగను అని నేను అనుకున్నాడు. ఒక 20 ఏళ్ళు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఈయన చాలా ఘోరమైన పరిస్థితిలో, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సహాయం కావాలి నాకు ఆ స్థితికి వచ్చాడు. ఈయన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి, డబ్బులు ఉన్నాయి, అప్పటికి డబ్బులు సంపాదించుకున్నాడు, ఇల్లు వాకిలి అన్నీ ఉన్నాయి. కాకపోతే లోపల చచ్చిపోయి ఉన్నాడు మనిషి. తాగుతున్నాడు, తాగుడు ఆగలేదు.
లోపల అదే ఆధ్యాత్మిక చావు అంటారు కదా, అది జరిగింది. ఇంకా అస్సలు సంతోషం లేదు లోపల. సో ఈయన ఈసారి మటుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే నాకు సహాయం కావాలి అని సిద్ధతకు వచ్చాడు, విల్లింగ్నెస్ సిద్ధపడ్డాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So as I look around with all these materialistic things that I had put so much value upon, inside I'm dying. The people around me, my wife at the time, people that I work with, everyone's unhappy, right? I can see the pain in their eyes, and I don't want to drink anymore, and I can't make it through a day without drinking. At this point, I'm drinking against my own will. I want to wake up in the morning and just go and live a day of life without having to pick up a drink. But I'm incapable of doing that. So I have the feeling inside is that I don't want to go on anymore. I just don't want to be here anymore. I'm tired of struggling. I'm tired of fighting. And I want life to end. I can't stand to wake up every day. As I'm walking into work one day, the first guy that I see, I asked for help, and that wasn't my game plan when I left the house in the morning. Today I look back and I honestly believe that was God. God was working through me. He was doing for me what I couldn't do for myself. I asked for help. I was taken away to a rehabilitation center, actually the same one that I attended 23 years prior. And I was lost and I was confused. I felt like I wanted to die and I didn't want to go on anymore. And as I was sitting in that treatment facility, one day I started to hear some of the things they say. I was raised in a family that went to church and had religion in my life. So I had the idea of a God, a higher power in my life, but obviously was completely blocked off. I had a huge resentment against that power. I'm the one that walked away from it, but I don't know any of these things at the time. So I heard somebody, hey, say, have you ever tried to pray? And so I knew this God, this childhood idea of a God that I had. And I decided to pray. And as I was kneeling there, this was like the first in a long line of many spiritual experiences that I've had as a result of this program. The sun started shining through the window, and I had this feeling come over me like everything was going to be okay. My life was a mess. I was in shambles at the time. I wasn't sure if I would have a job to go home to, or a house, or a wife, or kids, or any of that stuff. But I had this feeling that everything was going to be okay. I'll pause there. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఏంటంటే ఇంకా పొద్దున్న లేచి మొదలు పెడుతున్నాడు మందు లాస్ట్ లో. ఇంకా బతకాలన్న కోరిక కూడా పోయిందనమాట. ఎందుకంటే అది ఆపలా పోతున్నాడు పొద్దున్న లేచి. ఆ రోజు ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు మొదటి వ్యక్తి ఎవరైతే కనిపించాడో ఆయన్ని సహాయం కోరాడు. ఈయనేమి అలా అనుకుని వెళ్ళలేదు ఆ రోజు ఉద్యోగానికి, అలా నోట్లోంచి వచ్చేసింది అంతే. అలా నోట్లోంచి రావటంతో మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఎప్పుడైతే రీహాబ్కి వెళ్ళాడో ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం అదే రీహాబ్కి వెళ్ళటం జరిగింది. ఈయన ఎన్ని చెప్తుంటే ఒక ఆయన ఈయనకి ఒక సలహా ఇచ్చాడు. ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసేవా? ప్రార్థన నేను చేయలేదు. ప్రార్థన చేసి ప్రయత్నించు, నీ ఏ దేవుడిని నమ్మినా పర్లేదు, ప్రార్థన చేసి ప్రయత్నించలేదు అంటే ఫస్ట్ టైం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మొదటిసారిగా ఆయనకు ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం లేకపోతే మేల్కొల్పు జరిగినట్టు చెప్తున్నారు.
మొదటిసారిగా ఆయన నుంచి ఒక పెద్ద బరువు తీసేసినట్టు అనుభవం వచ్చింది ఆ ప్రార్థన ద్వారా అని అక్కడ నా ప్రయాణం మొదలైందని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So as I'm saying this prayer and the light shining through the window, and I have this feeling that everything's going to be okay wash over me, I still have all these fears and doubts, and I still don't know which direction to head. I get out of the rehabilitation facility and I start attending AA meetings, and I walk into this AA meeting and there's a childhood friend of mine sitting in the meeting, and we start talking. He's been sober for a few years, and I'm blown away, to be honest with you. I'm blown away that I have this feeling that if he did it, then maybe I could do it too. That same very night, God put my sponsor in my path. Another huge moment in my recovery. This guy shared something from across the room that I needed to hear that day. I don't remember what he said. I don't know that it's even important. The thing was, is I was sitting there wrapped in myself as usual, and whatever he said touched my heart. And I was talking to that friend that I hadn't seen in years, and I said, "Hey, did you hear what that guy said?" And he said, "Oh, hey, I know that. He's a buddy of mine. You want me to introduce you?" I ended up asking that man to sponsor me. And for the first time in my life, he introduced me to the solution. He started explaining to me what alcoholism really is and what I suffer from. Something that I had spent a long time in my life trying to figure out why I was different than everyone, why I felt different, and why I acted differently. We sat down and started going through the steps. He pointed out in my life those moments of powerlessness, right? I could see clearly my truth. I started reading the book of Alcoholics Anonymous, and I felt like they were telling my story. There was nothing in that book that I couldn't really relate to. It really set my life on fire. I felt like I was home when I walked in the rooms of Alcoholics Anonymous that night, even though I had been in the rooms a million times before. I'll pause there. ఓకే. సో ఈయన ఏంటంటే రీహాబ్ లో మొదటిసారి ప్రేయర్ చెప్పినప్పుడు మంచిగా సూర్యోదయం అవుతుంది, అంతా ఈయనకి మొదటిసారిగా అంతా బానే ఉంటది అనిపించింది, బరువు దిగినట్టు అనిపించింది. కాదు ఇంట్లో అనుమానాలు ఇంకున్నాయి, ఇంకా బానే ఉంటదా ఏంటి కదా అన్నది పరిస్థితి ఏంటి, భయాలు అనుమానాలు. రీహాబ్ నుంచి బయటికి రాగానే మొదటిసారి ఏ మీటింగ్ మళ్ళీ వెళ్తే ఈయన చిన్ననాటి స్నేహితుడు అక్కడ ఉన్నాడు. అప్పటికి కొన్నేళ్లు సోబర్ ఉన్న చిన్ననాటి స్నేహితుడిని చూసి ఆహా, అప్పుడు ఇంకా కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది. నేను ఉండగలిగితే నేను ఉండగలుగుతాను. ఆ రోజు ఒక స్పీకర్ మాట్లాడుతుంటే ఆ కథే చెప్తున్నాడు అనిపించింది. మేము నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు తీసుకెళ్ళి ఆ స్పీకర్ కి పరిచయం చేస్తే మొదటిసారి ఆయన స్పాన్సర్ గా తీసుకోవటం జరిగింది. స్పాన్సర్ గా తీసుకుని ఆయన మొదటిసారి ఏంటంటే పుస్తకం ద్వారా స్పాన్సర్ తీసుకెళ్తుంటే ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే నా దగ్గర శక్తి లేదు, నేను ఎలా ప్రవర్తించాలనుకుంటున్నానో ఆ ప్రవర్తన చేయడానికి కూడా నా దగ్గర ఆ శక్తి లేదు. నా తాగుడు గురించి క్లియర్ గా నేను ఎలాంటి వాడినో క్లియర్ గా పుస్తకంలో రాసుంది. నన్ను ఒక గొప్ప సొల్యూషన్ నుంచి తీసుకెళ్ళాడండి ఆయన.
నాకు జీవితం ఇచ్చాడు అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. As I sit down with my sponsor and we start going through this step work, and he shares with me that he's had a spiritual awakening as a result of these steps. And if I follow the directions in the book, then I'll be introduced to a power greater than myself that can relieve me of all my problems too. And I believe that honestly. So as he guides me through this step work and he puts my hand in the hand of the God of my understanding today, we start clearing that channel up that's been blocked for a long time with all the decisions that I made in life, the things that happened to me and the things that I did myself. And I get to honestly take a look at myself and see some of these defects in my character that have been blocking me from this power working in my life. And I start getting in touch with this power. I'm starting to have a personal relationship that's growing and changing on a daily basis. As a result of doing the work that's outlined in that book. I get to ask God today to remove some of these defects, these fearful and these prideful things that cause me to make decisions based on myself to go out and do harm to other people and myself. And I start cleaning up some of the past, the wreckage of my past, which is a continuing, seems to be an ongoing, lifelong journey. And I'm really starting to feel like something's happening, something's changing in my life. I start praying on a regular basis. I start trying to sit and be quiet with God. It's very difficult for a guy like me to quiet this mind that's racing 1,000 miles a minute, especially early on. But I'm trying. I've taken suggestions that I don't think are going to work. I get a home group, right? I start, they give me the opportunities to chair some meetings. I'm talking with people, with like-minded people that are on this path, this journey with me. And I start to feel a part of something that's much larger than myself. And like I said before, I feel at home. I've never really felt comfortable anywhere I went in my life, except for the rooms of Alcoholics Anonymous. It's like my people. So I'm blessed with some opportunities to share in front of some groups and to make new friends. And I start having some guys around me that I have an opportunity to help. I start taking commitments left and right. Really diving into the service end of AA. I'll pause there. Sure. సో ఈయన స్పాన్సర్ ద్వారా ఆ 12 సోపానాలు చేసాక ఈయనకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రార్థనా ధ్యానం, ఇన్వెంటరీ తీసుకోవటం, ఇవన్నీ నేర్పించారు. నాలాంటి త్రాగుబోతుకి అసలు ధ్యానం అనేది చాలా కష్టంగా ఉండేది. కాకపోతే చేయటం మొదలు పెట్టాను, ప్రార్థనా ధ్యానం చేయటం మొదలు పెట్టాను. మెల్లిగా ఆధ్యాత్మిక మేల్కొల్పు పెరుగుతూ వెళ్ళింది. నా ఉన్నత శక్తితోటి నా సంబంధం పెరుగుతూ వెళ్ళింది. నాకు సర్వీస్కి ఆపర్చునిటీస్ రావటం మొదలుపెట్టినాయి. ఇలాగే వేరే స్పీకర్ మీటింగుల్లో మాట్లాడమని నాకు అవకాశాలు వచ్చినాయి. ఆ అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడి నాకు కొత్త మిత్రులు అయ్యేవారు. ఆ కొత్త మిత్రులు తోటి నా మిత్రమండలి పెరగటం మొదలెట్టింది అని ఈయన అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So as I have all these opportunities to be involved in the fellowship and the program of AA, with commitments and home groups and things, I'm just following what the men and women have done before me. I see people with smiles on their face and they love and enjoy life. They're happy, joyous, and free, as the book says. And
And I try to do what they do. And I ask, they guide me to these things. So as I'm seeking this new power that I've been introduced to, I'm seeking it through service and through prayer and through meditation and through helping others. I started having the opportunity to carry this message to other alcoholics. God blesses me with a new man, the sponsor, right? My first sponsee. God delivered him right to my doorstep. He called an AA hotline. His wife called an AA hotline looking for a chip because he was celebrating 1 year of continuous sobriety. That's how I met this man. And that's how God has worked in my life this whole time. God puts these opportunities in front of me. And I was blind for so long. I couldn't see God working in my life. I couldn't see all the times that he saved me. Saved my life physically and spiritually over and over and over again. So through this experience, I get to go through the steps again with a new guy, and this time I'm kind of the guide, and it really shifted my whole perspective on the whole thing. It's kind of like that 12th step, right, where it says our primary purpose is to carry his message to other alcoholics. So I feel a part of this man and his life now, and then COVID happens, and it kind of shuts down all the meetings in our area, right? We're not allowed to meet in person, and it's before Zoom really happens. So it's a scary time, right? We have some fears going on. We're not sure how this thing's going to look, and we're not sure what direction it's going to head. And all of a sudden, we have an idea. My wife actually has an idea that maybe we could have a meeting in our backyard outside so people can distance themselves. And we start having a meeting in our backyard in the home that we live in. Another amazing opportunity from God, right? So we start having people showing up, and as COVID starts slowing down, we're having too many people show up in the yard. We can't hold them. And we have an opportunity to start our own Alcoholics Anonymous meeting in a church. And we rent out this church, and I've been a part of starting an AA meeting with my sponsor and a bunch of our close network of guys. I'll pause there. సో ఈయన అలాగే ఏంటంటే ఈయన ఉన్నత శక్తితోటి ఈయన అలాగా సంబంధం పెంచుకున్నారు అంటే ముఖ్యంగా ప్రార్థన, ధ్యానం, సర్వీస్, పక్కన వారికి సేవ, ఈ 3 మార్గాల ద్వారా ఈయన ఉన్నత శక్తితోటి సంబంధాలు పెంచుకుంటూ వెళ్ళారు. ఇది ఒక స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈయన మొదటి స్పాన్సీ, అసలు ఈయన ఫస్ట్ స్పాన్సర్ మొదటి మీటింగ్లో దొరికాడు. అలాగే మొదటి స్పాన్సీకి ఏంటంటే కరెక్ట్ గా నా ఇంటి ముందు గుమ్మం ముందుకు వచ్చినట్టు వచ్చాడు బాబు. ఒక ఇయర్, అదే ఒక సంవత్సరం సోదరుగా ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి. వాళ్ళ ఆవిడ ఫోన్ చేసింది చిప్ కోసం, అదే టోకెన్ ఇస్తారుగా, ఆ టోకెన్ కోసం. అలా పరిచయం అయ్యాడు నాకు. ఏంటంటే నా జీవితాంతం కూడా నా దేవుడు నా జీవితాన్ని సక్రమంగానే నడపడానికి ప్రయత్నించాడు. నేనే చూడలేదు, నా ముందుకు వస్తాయి నాకు ఎన్ని, నేను అవి చూసుకోను. అక్కడికి ఇక్కడికి ఏంటంటే అది నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. సో మొదటిసారి మళ్ళీ నా స్పాన్సీ తోటి ఈ కార్యక్రమం చేస్తుంటే మళ్ళీ నా స్టెప్ వర్క్ నేను చూసుకోవటం జరిగింది. నేను కూడా నా స్పాన్సీతో కలిపి స్టెప్ వర్క్ చేయటం జరిగింది. అప్పుడు నా మొత్తం నా ఈ నో వీడియో సార్. Okay, let me stop the video. It's audio only meeting. Okay, no video please. Yeah. So ఏంటంటే మొదటిసారి ఈయన ఏంటంటే మళ్ళీ స్టెప్ వర్క్
స్పాన్సీతో చేయటం మొదలు పెట్టాక ఈయనకి మళ్ళీ స్టెప్ వరకు చూడటం, దాంతో మళ్ళీ కరోనా వచ్చింది. కరోనా అప్పుడే మొదలైంది. కరోనా మొదలైనప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈయన ఆన్లైన్, అంటే అప్పుడు ఇంకా జూమ్ మీటింగ్లు అవి కూడా పెద్దగా అందుకోలేదు. అందుకోకపోతే ఈయన ఇంటి వెనకాల బ్యాక్ యార్డ్ అంటారు కదా, ఇంటి వెనకాల స్థలంలో పోనీ అక్కడ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ చేసి పెట్టుకుందాం మీటింగ్ అని ఇలా ఆవిడ చెప్పడంతో ఈయన సరే అని చెప్పి అక్కడే ఇంటి వెనకాల మీటింగ్ మొదలు పెట్టారు. సో అంటే కొంచెం దూరంగా కుర్చీలేసి, అప్పుడు జనాలు వస్తూ పోతూ ఉండేవారు మీటింగ్లకి. ఎంతమంది వచ్చారో కూడా నాకు గుర్తులేదు ఈరోజు, కదా అప్పుడు అలా చేసుకున్నాం మేము అని ఈయన అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So as we got this new meeting of Alcoholics Anonymous going, we're introduced to all the traditions, and we get to do a tradition study and the concepts of service and things, and we get to dive deeper into that side of AA. So our home group needs an intergroup representative. So I volunteer to do that. These are all just opportunities that God's put in my path to help me grow and learn and open the world to new possibilities and introduction to new people and networks. And I get to meet a whole host of new people in the intergroup office, and I get to see how AA works as a whole, and I get to be a part of that. And it's just like the amends process. I'm starting to really feel a part of something so powerful and so important. And that's all God working in my life. Had the opportunity to help a lot of guys. There's a sober living house down the street from where I live. God has put me in a position in my life we share our home with a few guys that are in the program, my wife and my family. They're as involved as I am in this program. And 3.5 years ago, to even be talking about these things would have sounded like a foreign language to a guy like me. I've had amazing opportunities my entire life, and I was asleep to them for a long time. Today, through this program, good sponsorship, God is guiding me. I don't know where this road's going. My first year of sobriety, my son has asked for help because of the disease of alcoholism as well. He's 21 years old now. He's been in and out of some rehabs, and I don't know that I know that I don't have the power, right, to be of any use or helpfulness to him. But God has put me in a position today to be a sober member of Alcoholics Anonymous and to rely upon his power and guidance to help me through some tough times in life, some things that I wouldn't be able to face on my own. The rebuilding of relationships and the constant inventory has been so important. The guidance has been so important in my life to continually take a look at where I fail. I fail on a daily basis. I can't live up to these perfect standards that I hold for myself and people around me. I need opportunities like this on a daily basis to remind myself who's in charge here. I'll pause right there. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఏంటంటే ఈ మీటింగ్లు జరుగుతుంటే అప్పుడు ఈయనకి ట్రెడిషన్స్ వర్క్షాప్ చేయటం జరిగింది. ఎందుకంటే మీటింగ్లు ఇంటి వెనకాల మీటింగ్ జరుగుతుంది కోవిడ్ కారణాల వల్ల. కోవిడ్ కారణాల వల్ల ఇంటి వెనకాల మీటింగ్ జరుగుతుంటే ఈయన డెఫినెట్ గా ఏంటంటే ట్రెడిషన్స్ వర్క్షాప్ చేయటం, అలాగే ట్రెడిషన్స్ ద్వారా వెళ్ళటం, అలాగే కాన్సెప్ట్స్ ద్వారా వెళ్ళటం జరిగింది.
వెళ్ళినప్పుడు ఈయన ఇంకా నేర్చుకున్నారు ఈ దీంట్లో. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా కనెక్ట్ అయ్యారు జనాలతో. ఈ కరోనా టైంలో ఇంకా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు జనాలతో. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే అమెండ్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలాగా ఈ పవర్ మనం ఎలా అనుభవిస్తామో, అంటే 9వ సోపానం చేసేటప్పుడు అలాంటి పవర్ అనుభవించడం జరిగింది. పవర్ఫుల్ అనుభవాలు అని చెప్తున్నారు. అలాగే నా ఇన్వెంటరీ తీసుకోవటం కూడా, రోజువారీ ఇన్వెంటరీ తీసుకోవటం కూడా అంతే ముఖ్యం అని చెప్తూ, నేను ఎప్పుడు కూడా 3.5 ఏళ్ళ క్రితం నేను ఇలా అవుతానని అనుకోలేదు. నేను నిద్రపోతూ ఉన్నా ఇన్ని రోజులు జీవితం. మొదటిసారిగా నాకు మేల్కొల్పు రావటం జరిగింది. ఇప్పుడు మా అబ్బాయి కూడా ఈ మధ్యనే నాకు సహాయం కావాలి అని ఫోన్ చేయటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆయనకి 21 సంవత్సరాలు. ఆయన రీహాబ్లోకి లోపలికి బయటికి వెళ్తున్నారు. కాకపోతే నాకు తెలుసు నా దగ్గర ఆ శక్తి లేదు, ఆయనకి సహాయం చేసే శక్తి. అది కేవలం ఒక ఉన్నత శక్తి నుంచి రావాలి. సో నేనేం చేయలేను ప్రార్థన తప్ప అని ఆయన అంటున్నారు. ఇది ఒక అద్భుతమైన జీవితం, అద్భుతమైన మేల్కొల్పు వచ్చిందంటూ ఈ కార్యక్రమం వల్ల అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. So currently in my life today, through God and AA, trying to practice these principles in all my affairs to the best of my ability. I'm learning how to grow as a person. I'm learning how to be a father. I'm learning how to be a husband. I'm learning how to be a brother and a son. I get to be a part of life today, a part of this beautiful life that for so long I just didn't want anything to do with. If I could have just hidden under a rock. That's how I lived my life. Today, it's not like that. Today, I wake up in the morning, and not every day, but most days, I feel amazing gratitude for this gift that I get to live this beautiful life that's beyond my wildest dreams. I hear that a lot. Beyond my wildest dreams. It's beyond my wildest dreams because I never dreamed that this would be my life. I'm like talking on a Zoom meeting to a bunch of amazing spirits that are in India. I mean, that's unbelievable to me. That's unbelievable that my life went from the depths and despair of loneliness, like an alcoholic, only an alcoholic can know, to this experience that I'm having right here today, to be able to have God walk me through this fear. It's just unbelievable. My life is unbelievable. And every day as it unfolds, sometimes I resist, most times I resist, but sometimes I allow God to do what God do. And boy, the results are amazing. I get to be helpful and useful in other people's lives around me. And that's something that I felt like I was missing for a long time. The gratitude that I have for the people and the program in this fellowship are, well, they're powerful. They're powerful. I feel like I'm like a spiritual baby, just crawling and bumping around into things. And I don't really know where I'm going. I really don't. I don't know where this whole thing is going to go. But if I put my hand in the hand of God and I let him guide me like a child, everything will be okay. That feeling that I had back in that rehabilitation center when that sunlight shined through that window, and I had this feeling that everything was going to be okay. When I'm connected to God, when I'm letting God do what God can do,
and work through me, I have this feeling of peace and serenity today. That's a feeling that I lacked for a long time. I'll pause right there. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే రోజు రోజు పొద్దున్న లేస్తే ఒక ఒక కృతజ్ఞతాభావం, జీవితం జీవించాలన్న ఆశతో లెగుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఏదైనా రాయి కింద దాక్కుని తాగి చచ్చిపోదాం రా బాబు, అసలు ఈ బాధ్యతలు ఏంటి, గోల్ ఏంటి అనిపించేది. ఆ బాధ్యతలు ఈరోజు సంతోషంగా తీసుకోండి. మంచి తండ్రిగా, మంచి భర్తగా, మంచి ఫ్యామిలీ మెంబర్గా జీవించగలుగుతారు. ఒక అద్భుతమైన భార్య నాకు, ఎంతో అందమైన భార్య. ఈరోజు అందాన్ని చూడగలుగుతున్నాను, ఆ భార్యలో ఉన్న అందాన్ని అని అంటున్నాను. ఈరోజు అసలు ఆయన చాలా పాజిటివ్. ఏంటంటే ఆయనకి పదాలు రావట్లేదు ఈ అనుభవాన్ని మనకు చెప్పడానికి. అది కాకపోతే చాలా శక్తివంతమైన అనుభవం మటుకు చెప్తున్నాను. ఈ అనుభవం చాలా శక్తివంతమైన అనుభవం మటుకు చెప్తున్నాను. నేను యాక్చువల్లీ ఆధ్యాత్మిక చంటి పిల్లవాడిని, ఇంకా అక్కడ ఇక్కడ గుద్దుకుంటూ నడుస్తున్నాను. కాకపోతే నేను ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తానో నాకు తెలియదు. కాకపోతే ఒకటైతే తెలుసు, నేను ఒక పిల్లవాడిలాగా ఎటైపైతే నాకు నా ఉన్నత శక్తి నాకు దర్శకత్వం ఇస్తుందో, అదే దారి చూపిస్తుందో, అటు గుడ్డిగా అలా నమ్ముతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడు వెళ్తున్నట్టు నా జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుందని మటుకు నాకు తెలుసు అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So through the process of going through these steps and being introduced to a power greater than myself, you get to have all these experiences today that continually move me and shift me in different directions. And sometimes I feel like I get led off the path and gently get led back to the path. There's a lot of ruts out there that I get stuck in, and I make a lot of mistakes. But I feel like they're just trying, the showing up, the seeking this power. This experience today has been absolutely amazing. I get to go through all these feelings of self-doubt as you're translating what I'm saying, and I get to pray the whole entire time. It's this whole journey has been crazy. I'm so glad that I get to be a part of this thing today. ఓకే. సో ఈ 12 సోపానాల ద్వారా నాకు ఏదైతే నా ఉన్నత శక్తితో పరిచయం అయిందో, దాని ద్వారా నేను ఈరోజు నడుచుకుంటూ వెళ్తాను. అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇలా దారి తప్పితే మెల్లిగా ఇలాగ ఇటు తోస్తాడు, అలాగే నడక సాగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చినందుకు కూడా చాలా ధన్యవాదాలు అని చెప్తున్నారు. అదే కృతజ్ఞతా భావం తెలియజేసుకుంటున్నారు. ఆర్ వి డన్? కెన్ ఐ స్టాప్ ద రికార్డింగ్? Yes, just thank you very much. I really appreciate the opportunity. Thank you. It was a powerful share.